Good morning, dear students. In yesterday's lecture, we have explained an important chemical properties of nitric acid. તમને બધાને યાદ હશે ને, બહુ મસ્ત ત્રણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કીધા હતા કે ડાયલ્યુટ HNO3 એડ કરો તો NO મળે, N2 30% એડ કરો તો N2O મળે અને કોન્સન્ટ્રેટ HNO3 એડ કરો તો NO2 મળે. એ આપણો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ આપણે ડિસ્કસ કરેલો હતો. Now, the last lecture for nitric acid. Just see, how can we examine that if we have any solution that it is nitric acid? આપણી પાસે નાઇટ્રિક એસિડ છે એ ખબર કેમ પડે? ચાલો આ ક્વેશ્ચન આપણે થિંકિંગ કરવો છે. થોડુંક તમને હું સમજાવું પ્લાનિંગ. જો આપણે અત્યારે 12th માં ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસના પ્રેક્ટિકલ્સ આવે છે. બોર્ડ્સમાં બી તમારે પ્રેક્ટિકલ્સ દેવાના હોય છે. જસ્ટ થિંક અબાઉટ ધીસ કે મારે નાઇટ્રેટ છે ને એ નેગેટિવ આયનની કન્ફર્મેશન ટેસ્ટ ચેક કરવી છે. that which will be the confirmative test of nitrate ion, that how can we examine that this is NO3 minus. Okay, first of all we will take a test tube, then we will add nitric acid in it. We know that nitric acid having NO3 minus ion. Okay, first of all we will take test tube, we will add 4 to 5 drops of HNO3 in it, then we will add fresh prepared ferrous sulfate solution. Then we will add fresh prepared ferrous sulfate solution in it. Then we will add concentrate H2SO4 in the sides of test tube, because concentrate H2SO4 is a blasting reagent. So we will add concentrate H2SO4 very carefully. So again I repeat all the words. Take a test tube, add 4 to 5 drops of concentrate HNO3, then add fresh prepared ferrous sulfate solution, then add concentrate H2SO4 very carefully. After some time, brown color ring will obtain. If the color of ring is brown, then it is sure that it is NO3 minus, because in all the negative ion world, nitrate ion is only ion that gives a brown color ring in presence of ferrous sulfate and concentrate H2SO4. That's why this test is known as ring test. But how is it possible with the help of chemical reaction? First of all, we will explain ring test of nitrate ion. Ring test of nitrate ion. So what is the chemical reaction? Just see, NO3 minus. Then we will add fresh prepared Fe2 plus. Ferrous sulfate means FeSO4, Fe2 plus in presence of H plus. The final product is ferric plus nitric oxide plus H2O. આ રિએક્શન ને બેલેન્સિંગ કરી રિડોક્સ ની રીતે પાછું તમને લર્ન કરાવું છું. જો આનો ઓક્સિડેશન નંબર +5 થાય, આનો +2 થાય, આનો +3 થાય અને આ +2 થાય. ઓકે, these are the oxidation number. H+ છે સ્પેક્ટેટર આયન છે, એને આપણે કઈ બતાવવાનું થશે નહીં. ચાલો હવે એટમ તો બેલેન્સ જ છે. 5 માંથી 3 2 ડિક્રીઝ થાય છે અને 2 માંથી અહીંયા મારે લઈ જવાનું છે. 5 માંથી નાઇટ્રોજન સામે નાઇટ્રોજન, 5 માંથી 2 એટલે 3 ડિક્રીઝ થાય છે અને અહીંયા 1 ઇન્ક્રીઝ થાય છે. જો 1 ઇન્ક્રીઝ થાય તો આને 3 થી મલ્ટીપ્લાય કરવા પડે, ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન. આ 3 અને આ થઈ ગયો અહીંયા 3. ઓકે, મલ્ટીપ્લાય 3 થી થઈ ગયું, આને રિમૂવ કરી દો. ચાલો સમજાવવાનું કામ આપણું અહીંયા આગળ વધે છે. હવે એસિડિક મીડિયમ છે તો આપણે ઓક્સિજનનું બેલેન્સિંગ કરવું પડે. ચાલો ઓક્સિજન હાઇડ્રોજન બેલેન્સ કરીએ. અહીંયા રાઈટ સાઈડ લેફ્ટ સાઈડ ઓક્સિજન કેટલા છે? 3. અહીંયા 1 છે. 2 ઓક્સિજન ઓછા છે તો 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ. હાઇડ્રોજન 2 2 4 તો અહીંયા 4 કરીએ. જો ચાર્જ જાતે થઈ ગયો છે ગેરંટી. 3 2 6 પ્લસ 4 એટલે 10, 10 minus 1 તો 9 અને 3 3 9 થઈ ગયો. બે બાજુ ચાર્જ બેલેન્સ. આખું રિએક્શન આ જગ્યાએ બેલેન્સિંગ કરી નાખ્યું. તો રિંગ ટેસ્ટમાંથી આ નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ આપણને મળ્યો. હવે તમે જોજો એક્ચ્યુઅલ રિએક્શન આવું હોય છે.
જે કેમિકલ રિએક્શન બતાવી એ આ ટાઈપનું છે FeH2O6 3 plus NO, it gives us FeH2O5 NO 3 plus 1 mole of H2O. The name of this compound penta aqua nitrosyl iron in brackets 3. This is the IUPAC name that we will study in complex compound chapter. This is very important question. The possibility for this question that asking board exam is 99.96%. ભાઈ આપણે તો પૂછવાના જ છે 2 માર્ક માં રિંગ ટેસ્ટ આ કન્ફર્મ છે 99.96% IUP question ring test of nitrate ion. This is the chemical reaction. The description is very simple that we will take a test tube, we will add some drops of nitric acid in it, then we will add fresh prepared ferrous sulfate solution in presence of concentrate H2SO, for it gives brown color rings, that is nitrate ion. So this is the confirmation test of nitrate, the last question of nitrogen. Now in group 15 we will go in a further study, that is phosphorus, and this question is here. તમે ડ્રોઈંગ જુઓ છો મેં પહેલેથી થોડું રેડી રાખ્યું છે. These are the allotropes of phosphorus. Okay, and now we will study this our question, the allotropes of phosphorus. There are 3 allotropes of phosphorus: red phosphorus, white phosphorus, and black phosphorus. Red, white, black. White or light yellow color also possible for white P4. So first of all we will explain white phosphorus. Just see what is about white phosphorus. White phosphorus is a solid compound like as wax. Wax સમજો તમે મીણ જેવો solid substance. So white phosphorus is a solid substance like as wax. Now the next important point about white phosphorus, that the formula for white phosphorus is P4. Then it has melting point. The point is here, 44 degrees Celsius melting point having white phosphorus. Then it is insoluble in water but soluble in carbon disulfide. Water insoluble but it is soluble in carbon disulfide. These are the shortcut keys point. તમને આના ઉપરથી સેન્ટેન્સ પ્રિપેર કરવા ઈઝી થવાના છે. when it is born in air. એરમાં આપણે જેવો ઓપન રાખીને એ ભેગો સળગી જાય, બર્નિંગ થઈ જાય, એટલે એને સાચો હોય તો વોટરમાં રાખવો પડે, બીકોઝ વોટરમાં ઇન્સોલ્યુબલ છે. સો વી વિલ કીપ ધીસ white phosphorus in water. તમને બધાને ખબર છે કે સોડિયમ કેવો હોય, સોડિયમ એરમાં રાખો તોય બર્ન થઈ જાય ને વોટરમાં એવું થઈ જાય, તો એને કેરોસીન કે પેરાફિન ઓઇલની અંદર રાખવો પડે, પણ આ વોટરની અંદર એને આપણે રાખવો છે. વી વિલ કીપ ધીસ ઇન વોટર. સો તમે જોજો પોઈન્ટ્સ કેવા છે. white phosphorus is a solid substance like as wax. It has 44 degrees centigrade melting point. The formula for white phosphorus is P4. It is born in air, so we have to keep or we have to store this in water. It is water insoluble and it is soluble in carbon disulfide. After the reaction with sodium hydroxide aqueous solution of NaOH, white phosphorus gives phosphine. The formula for phosphine is PH3. With the aqueous solution of sodium hydroxide, it gives us PH3 phosphine. And the reaction is here. Reactions તમે જાતે બેલેન્સ કરજો હવે.
H2O plus NaOH. મેં તમને આટલા redox reaction સમજાવ્યા છે, એના ઉપરથી થઈ જવાનું છે. આનું નેમ થાય છે સોડિયમ હાઇપોફોસ્ફાઇડ. NaH2PO2 sodium hypophosphite. So aqueous solution of NaOH reacts with P4, it gives us pH3 plus NaH2PO2 sodium hypophosphite is possible in this reaction. Just see, white phosphorus is very active. Very active. Reason so, due to its unstable bond situation. ये केवी रीतना अनस्टेबल बॉन्ड सिचुएशन તમને કહું ફોસ્ફરસ નું કોન્ફિગરેશન શું છે નિયોન 3s2 3p3 છે તો બધાય ફોસ્ફરસ માં 3 અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન છે 3p3 નું કોન્ફિગરેશન કેમ લખાય 3px1 3py1 અને 3pz1 તો ફોસ્ફરસ માં 3 અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન થયા ને વ્હાઇટ ફોસ્ફરસ માં કેટલા ફોસ્ફરસ છે ખબર છે 4 ફોસ્ફરસ છે તો તમે જો હું એને કેવી રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરું છું ફર્સ્ટ ફોસ્ફરસ આ સેકન્ડ આ થર્ડ અને ફોર્થ આ બધાનો જો એંગલ કરું ને તો ફોસ્ફરસ નું બોન્ડ સ્ટ્રક્ચર આવું છે આ 4p બતાવું આ એટલે એક ફોસ્ફરસ છે ને એ કેટલા બોન્ડ બનાવે છે 3 જો આ 1 આ 2 ને 3 તો 3 બોન્ડ કેવી રીતના પ્રિપેર કરતો હોય એની px py ને pz બધું શેરિંગ માં આવતું હોય તો જ થાય ને તો આપણે બતાવીએ જો આ ફોસ્ફરસ ની આપણે વિચારીએ કે ચાલો py આવી આ ફોસ્ફરસ ની બીજી px આવી ગઈ ચાલો રેડી છે હવે આમાં તમે જોજો આ સેકન્ડ ફોસ્ફરસ આની px આપણે મૂકીએ આ py મૂકીએ આમાં એવું કરીએ આ px કરીએ py કરીએ px કરીએ py કરીએ અને pz એ કરી નાખીએ પ્લેનર છે ને એટલે થઈ જશે જો તમે કેવું થયું આ બધું આ વેરી એક્ટિવ છે રીઝન છે અનસ્ટેબલ બોન્ડ સિચ્યુએશન એટલે તો બોન્ડ તરત બ્રેક થઈ જાય સો ફોસ્ફરસ ના pp બોન્ડ તમે જો આ pp ઓર્બિટલ્સ વચ્ચેના બોન્ડ છે એ બેન્ડ થઈ ગયા છે અને વીક છે ધેટ્સ વાય અગેન ઇટ ઇઝ વેરી એક્ટિવ સબસ્ટન્સ અને જે શેપ છે ને એ ટેટ્રાહેડ્રલ શેપ છે so this is the preparation of white phosphorus air સાથે process કરીને air સાથે તો phosphorus peroxide भी બનાવી નાખે છે 5 so this is the situation of white phosphorus again we repeat all the points just see white phosphorus solid substance like as wax it has 44 degrees Celsius melting point. Formula for white phosphorus is P4. It is born in air, so we have to store it in a water. It is water insoluble but soluble in carbon disulfide. Okay. Aqueous solution of NaOH reacts with white phosphorus gives phosphine. This is the reaction. This is sodium hypophosphite. It is very active due to its unstable bond situation. Its pp bonds are bent and weak. That's why it is very active. After the reaction with dioxygen, it gives phosphorus dicoxide and it has tetrahedral shape. So this is white phosphorus. These are the various types of example according to white phosphorus. Now we are in the next step. It is red phosphorus. Red phosphorus is polymeric compound. It is polymeric compound. So that means so many P4 molecules combine with each other in red phosphorus. White phosphorus heated at 573 Kelvin temperature gives red P4. It is water insoluble again.
but its melting point is high, so cannot burn in air. This is red P for polymeric molecules. White phosphorus, after heating at 573 Kelvin temperature, we use red phosphorus. Water insoluble and it is not burn in air, so there is no issue for the storage of red phosphorus. And a matchbox છે એ રેડ ફોસ્ફરસ જોજો એ જે દિવાસળીનો આગળનો જે પોર્શન રહ્યો ને એ રેડ ફોસ્ફરસ છે. જેમ ફ્રિક્શન થાય ત્યારે એની અંદર એ એર છે બર્ન થાય છે. So this is red P4. Now the next one and the last one, it is black phosphorus. What is in black phosphorus? We will study this one. Just see. Black P4. So there are two important allotropes of black phosphorus: alpha black and beta black. Alpha black will prepare from red phosphorus. When we heating the red phosphorus at 803 Kelvin temperature, alpha black will prepare. But if we want to heat white phosphorus at the rate of 473 Kelvin temperature, beta black form will prepare. Cannot oxidize beta black. It is very stable. Ketlu stable. Beta black is not born at 673 Kelvin temperature. સુધી burn નથી થતો. એટલે એકદમ highly stable form થઈ ગયું black phosphorus છે. અને આલ્ફા બ્લેક છે ને એ તો એરમાં સબ્લિમેશન થઈ જાય છે. સબ્લિમેશન એટલે સમજો ને સીધું ગેસમાં કન્વર્ઝન થઈ જવું. અને શેપ મોનોક્લિનિક રોમ્બોહેડ્રલ ટાઈપનો છે. હવે મોનોક્લિનિક ને રોમ્બોહેડ્રલ કેવા છે હું તમને સોલિડ સ્ટેટ ચેપ્ટરમાં લર્ન કરાવીશ. So monoclinic and rhombohedral shape no discussion here થાય and sublimating in air થાય છે. So black phosphorus having two allotropes, two forms, alpha black and beta black. Alpha black will prepare after heating of red phosphorus at 803 Kelvin temperature. Beta black will prepare at high pressure with 473 Kelvin temperature to white phosphorus, cannot oxidize, and beta black is not born at 673 Kelvin temperature. So this is the allotropes of phosphorus. Students, તમારે બધાને મેં ચાર્ટ ફોર્મમાં મસ્ત રીતે પ્રિપેર કરી દીધું છે. બધું ટેમ્પલ ડ્રો કર્યું ને થોડું જુદા જુદા શેપ ડ્રો કરવાનું મન થયું હતું તો કરી નાખ્યું છે. એટલે થોડું પ્રી પ્લાનિંગ એની અંદર મેં સેટ કરેલું હતું. આ બધું સારી રીતે તમારે પ્રિપેર કરવું પડશે તો તમારે રેગ્યુલર પ્રિપેરેશન થઈ જાય. રીન ટેસ્ટ મોસ્ટ ટાઈમલી છે. આ 4 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન આપણને પૂછે કે ડિસ્ક્રાઇબ allotropes of phosphorus. તો આટલી મેટર આપણે આની અંદર બતાવવાની થાય. આની ઇમેજ તો હું તમને સેન્ડ કરીશ જ, એટલે એની ઇમેજ તમે જોઈ લેજો અને જે ક્વેશ્ચનના આન્સર હું તમને મોકલું છું એ આન્સર બી તમારે સારી રીતે પ્રિપેર કરવાના છે. ત્યારે તમને આખો allotropes of phosphorus નો ક્વેશ્ચન્સ આવડશે. ઓકે, આજ માટે આટલી જ મેટર તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. સારી રીતે આજનું પ્રિપેર કરી લેજો. સો થેન્ક યુ ફોર ટુડેઝ લેક્ચર એન્ડ ગુડ લક એન્ડ ડુ પ્રેક્ટિસ ફોર યોર ફ્યુચર.